নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রেস স্পোর্টসের পর্দায় আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমি সায়ন এবং এই মুহূর্তে রয়েছি বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস একাডেমির মাঠে, যেই মাঠেই কিন্তু ডায়মন্ড হারবার এফসি তারা কিন্তু তাদের অনুশীলন চালিয়ে যায় এবং আজকেও কিন্তু তারা অনুশীলন করলো এবং বলা যেতে পারে ডেম্পোর বিরুদ্ধে ম্যাচ। সেই ম্যাচে কিন্তু 1 পয়েন্ট পেলেই কিন্তু এই মৌসুমের ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে ডায়মন্ড হারবার এফসি। তার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখোমুখি হয়েছিল ডায়মন্ড হারবার এফসির কোচ কিবু ভিকুনা এবং ফুটবলার কেভিন আদেমোলা। এবং দুজনকেই যখন প্রশ্ন করা হয় ডেম্পো ম্যাচ নিয়ে কিরকম এক্সাইটমেন্ট, কারণ আর মাত্র 1 পয়েন্ট আছে, সেখানে কিন্তু তিনি বলেই দিলেন যে এই ম্যাচটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ এবং অবশ্যই চ্যাম্পিয়নশিপের দোরগোড়ায় থাকা আমরা আছি এই মুহূর্তে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা এই ম্যাচটা বা ডেম্পোকে হালকাভাবে নিচ্ছি। এই ম্যাচটাকে জিতে পূর্ণ 3 পয়েন্ট পেয়েই মাঠ ছাড়তে চান। এছাড়াও যখন কেভিনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে 2023 সালের একটা ইনজুরি থেকে উঠে কিভাবে ফের একবার এই আই লিগের মঞ্চে 2023-এর ইনজুরির পর কিভাবে সেখান থেকে উঠে ফের একবার ডায়মন্ড হারবারের হয়ে গোল করা, সেই অনুভূতিটা কিরকম বা সেই রিকভারিটা কিরকম হয়েছিল, সেখানে বলেছিল যে তিনি বললেন যে ডায়মন্ড হারবার এফসির বিরুদ্ধে কিন্তু তিনি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ তাকে ফের একবার সুযোগ দেওয়ার জন্য। এবং এটাও বললেন যে লাইফটা ভীষণ রকম আনপ্রেডিক্টেবল, কোন দিন আমরা হয়তো নিচে থাকবো, কোন দিন হয়তো আমরা এরকম ভাবেই উপরে উঠে যাব। এছাড়াও কিবু ভিকুনা তিনি কিন্তু ডায়মন্ড হারবার এফসি কে নিয়ে বললেন যে তাকে এরকম একটা দল, এরকম একটা টিম দেওয়ার জন্য ডায়মন্ড হারবার এফসির বিরুদ্ধে তিনি কিন্তু কৃতজ্ঞ। এবং অবশ্যই তিনি কিন্তু যেভাবে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন মোহনবাগান দলকে, সেইভাবেই কিন্তু এই মরশুমটা সেরকমই যাচ্ছে। প্রথম ম্যাচে পয়েন্ট নষ্টর পর যেভাবে ডায়মন্ড হারবার এফসি ঘুরে দাঁড়িয়েছে, সেই জার্নিটা তিনি তুলে ধরলেন এবং তিনি বললেন এগুলো কিন্তু শুধুমাত্র একজন কোচের জন্য নয়, একজন কোচের ভূমিকা যতটা গুরুত্বপূর্ণ সেরকমই কিন্তু যে সমস্ত ফুটবলারের গুরুত্বটাও সেরকমই। এবং তিনি কিন্তু তুলনা করলেন রিয়াল মাদ্রিদের সাথে। কেন? আমরা সবাই জানি এই মুহূর্তে রিয়াল মাদ্রিদ যে ফর্মে আছে, খুব একটা ভালো ফর্মে নেই। এই মরশুমে তারা কিন্তু কোনো রকম লিগ শিরোপা জেতেনি বা কোনো রকম টাইটেল, চ্যাম্পিয়নশিপের টাইটেল জেতেনি। সেখানেই কিন্তু কিবু ভিকুনা বললেন যে শুধুমাত্র ইন্ডিভিজুয়াল খেলোয়াড়দের পারফরমেন্সের ওপর নয়, একটা ফুটবল টিম সমস্ত প্লেয়ারের ওপর নির্ভর করেই কিন্তু একটা চ্যাম্পিয়নশিপ জেতে। অবশ্যই ব্যক্তিগত মাইল ফলক সেগুলো তো গুরুত্বপূর্ণই, কিন্তু সেই ব্যক্তিগত মাইল ফলকের থেকেও তিনি কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হওয়াকে বেশি প্রেফার করে এবং সেই কারণেই কিন্তু তিনি ড্রেসিং রুমের এনভায়রনমেন্টটাও সেইভাবেই তৈরি করে রেখেছে। তিনি আর কি কি বললেন আসুন শুনে নেওয়া যাক রেস স্পোর্টসের পর্দায়। The preparation was doing well because we had more than 1 week to prepare after the last game against Rajasthan. We played 8. The next game is 17, almost 9 days, no, between games. So we have time to recover. We have time to prepare the game as best as possible. So the team is ready to play another game. We know that that can be a decisive game, but we are taking the game as always, no, with responsibility, with discipline, with humility, and knowing that all the details are going to be important, and also it's going to be a big challenge. I want the same question to you. 1 point just left for the championship, and you came in the middle of the season. So please talk us about how is the preparation for the match. Que necesitamos un punto para quedar campeones, que cuál ha sido la preparación del equipo durante la semana y cómo ves al equipo para este partido. Bueno, la verdad que vamos con los pies en la tierra. Este equipo se ha caracterizado por ir a buscar la victoria, así que seguramente iremos a ganar y lo hemos preparado de la mejor manera esta semana. This team, the characteristic of this team, the identity of this team is to be with the legs over the soil. No, it means with humility. That in the whole season, this team was going to win every single game. But I'm preparing the week as best as possible, as best as we can. To talk about us, this journey if we get the objective, no, because still you know how it's football, how football is unpredictable, and now we can and we should only focus in next game. With all the respect to Dempo, that is one of the best historical clubs in India, that they have the experience of in five I leagues, no, five competitions.
We are playing in Fatorda also. That is one of the best stadiums in Indian football. They have a good coaching staff, good foreigners, good local players. So, yeah, it's true that the journey was fantastic, no, at the moment, but we have to end the journey in a good style, no, with positivity, with getting the objective is the best thing that we can do, no, and from the day one we were trying to have a style, to have our game model, to have our identity, and I think that we got it. And that with this identity, with this game model, you can win, you can draw, you can lose. But I think that overall, this journey was very satisfied for everyone. I have Ha sido duro para mí. It was very hard for him. La verdad que el proceso también fue duro cuando salí de la lesión, al encontrarme de pronto con gente que antes estaba conmigo y de pronto me cerraron muchas puertas. The process was hard because he felt that when he already recovered from the injury, he saw that the people that he had around before, he was not there, and he had a lot of closed doors. Quizás llegar a un país capaz que no conozco y una oportunidad que ustedes me dieron, súper agradecido y creo que esos 2 goles que para mí fue una liberación, ¿no? Como escapar de esa pesadilla. He's very grateful to Diamond Harbour to give him this opportunity. Very grateful also to be in Indian football, another country, another culture, and the feeling to score 2 goals was like he felt free, that he got what he won after having difficult moments. See, to be an attacking side is not only about the strikers, no, it's about the style of game, the game model. Because if you are, if we analyze who scored the goals, the 2 of the midfielders score more goals than other players. No, for example, Hugo and Antonio. Then we have Kevin, we have Luca. Also, we have Sahil Harijan, that is a very prospective player that is with us and is improving in every single session. We have Aymar Adam, that he's coming also from a big injury, but he has a big potential. We have wingers that they are giving the team a lot of quality assist goals, no. But not only this year, last season, for example, Girik, Joby, Narohari, no, a lot of Dili Poraon, no, Supriyo Pandit. Now this season with Tarpuya, with Hali Narsari, with Bryce Miranda, with Joby Justin, with Girik also, Isakib, Isakas Hemram. So I think it's a question of sometimes you have a goal scorer. No, in every competition you have a goal scorer and he's scoring a lot of goals, and you are not getting your objective, and you have a goal scorer that is scoring 22 goals. But other times you have a line front that everyone can score. Even you can score with the center backs in set pieces, no. And this is the important. No, the important thing is that almost every day they are scoring different players. But we are the team that score more goals. But this is important because it's a team sport. Sometimes, what do you prefer, to win the championship or to have the golden boot? I prefer to win the championship. No, for example, in Real Madrid, Mbappe scored 40 goals, right? As I got, and Real Madrid didn't win any championship. And in our side, we have a lot of players that they are scoring, and we are close to the objective, but still we have to get at this one. Coach, what's up? They train normal today. They train normal today, so they are going to travel to Goa, and they will be ready to participate in the game. Coach, you are first championship in I League in Kolani Stadium. Now it's another chance to win another IFL. So is it a lucky stadium for you? But again, it's a question of the team. No, for me, I'm a person that I'm grateful to the club that they gave me the possibility to be
here for years, to have a very good team, very good players, and the most important is that the club and the team gets the objective. No? And the persons that we are around, we are trying to do our best to get the group objective, no, or the club's objective. No? Then sometimes there are casualties. No, that for example, I remember that year was similar in some way to this year. No, first game at home we lose, then we have a good results. Also, no, we were playing. Now we are playing in Goa. No, one of the best games we played with Mumbagan that time was against Churchill Brothers in Goa. No, and we are going to play in the same stadium in Fatorda. Also, no, the game against Gokulam here was also a difficult game that we start. At that time, they won us the final of the Duran Cup, and they have a good team and even similar players, no, with Marcus Joseph. No, now we are going to play with Marcus Joseph. That time was in Gokulam Kerala, now it's in Tempo. So there are similarities, but it's more, to talk about it that more than the important thing is that if we are lucky, we are doing well and we play good football, we will have more possibilities to get our objective, that is to get the champions. But it's more about the club than about persons, individual persons. It's a team sport. No? I always saying that the most important player of the team is the team itself. See, Real Madrid, for example. Real Madrid, sorry to say Real Madrid, I can't. It's not nothing about you. But in the last 2 years, before the best player of the world, that is, arguably we can say that the best player of the world is Mbappe. Before Mbappe came to Real Madrid, they won the Champions League and the league. After Mbappe, they didn't win any league and any Champions League, and perhaps he's still the best player. So it's about how you create the environment, how you create the team, more than individualities. And also, we are talking about players, but we can talk also similar about coaching staff, so our coaches. বিধাননগর মিউনিসিপাল স্পোর্টস কমপ্লেক্স থেকে আমি সায়ন, রে স্পোর্টস।